Hey guys, today I'm back again with another interesting topic. ரொம்ப காலமாக ரொம்ப பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்க ஒரே விஷயம் என்னென்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றின வீடியோ, பாசிட்டிவிட்டி பற்றின வீடியோ, அப்புறம் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு செல்ஃப் க்ரூமிங் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான். ஸோ டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க 5 things an elegant woman will never ever buy. அது என்ன அந்த 5 விஷயம் elegant woman would never buy அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். Fake products or fake brands or fake things. முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு லூயி வுட்டன் அப்படின்னா ஒரிஜினலாக இருக்கும். லைக் ஃபேக் அப்படின்னா யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரிஜினல் தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரிஜினலே வச்சிருந்தாலுமே அது ஒரு வேளை ஃபேக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு மக்கள் சந்தேகப்படுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸும் ஃபேக் பிராண்ட்ஸும் வந்து மார்க்கெட்டில் ஊடுருவிடு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஷோயிங் ஆஃப், இட்ஸ் நாட் அபவுட் பீயிங் அஃப்ளூயன்ட், ஓகே? இட்ஸ் அபவுட் who you are. It's about your personality. Even I have a couple of fake products, but I'll never ever say to people that this is original. I'll always say it is fake. அதை நான் ஏன் வாங்கினேன்னா அந்த பிராண்டுக்காக வாங்கலை. அது one thing I like it. Another thing I like the functionality and features, shape and structure, everything. Third thing is I can easily afford to buy it. And I have the guts to say that it is a fake product. I liked it, I bought it. அவ்வளவுதான். Okay, so the point here is an elegant woman would never dare to call a fake an original. She would never do that. Okay, அவங்களுக்கு அந்த நீட் இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த தேவை இல்லை. She wanted to buy a fake, she will buy it and she will openly, proudly say it is a fake. She will be very vocal about it, it's fake. And what is the point of buying it? Just like that, I got it, I liked it, I got it, அவ்வளோதான். Or it's a gift. Okay, இங்கே no elegant woman would buy a fake and call it an original. அங்கே தான் அவங்களோட இன்டெகிரிட்டி, அவங்களோட ஜென்யூனிட்டி ஆர் அவங்களோட ஹானஸ்டியை வந்து கொஷின் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எலிகன்ஸ் வந்து நீங்கள் நடந்துக்கிறதுலையும் உங்களோட ஒத்தென்டிசிட்டிலையும் தான் இருக்குது, நாட் இன் யோர் பிராண்ட்ஸ். So try to maintain that integrity and genuinity, guys. That's what I'm telling. See, இல்லை எனக்கு brands தான் போகணும் அப்படின்னா go for premium brands. There are so many brands like Van Heusen, Ginger, Lavis, Caprese, Mango. இந்த மாதிரி brands எல்லாம் வந்து lifestyle, shop stop, pantaloons இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும். Amazing, beautiful qualityல நல்ல bags வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. You can still look very very elegant and classy carrying those handbags. Not at all needed to go for fake brands and call it an original. No, you will look like a snob, guys. I'm telling you. The question here is, நீங்கள் எலிகெண்ட்டாக தெரியணுமா இல்லை எலிகெண்ட் உமனாக வாழணுமான்றதான் நீங்களே முடிவு பண்ணுங்கள். Second thing that an elegant woman would never spend her money on is junk food. Ladies, see, elegance அப்படின்னும் போது கூடவே வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துடும். A woman who eats consciously, who knows எது சாப்பிட்றோம், எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்றோம், எவ்வளோ சாப்பிட்றோம், அது நமக்கு சரியானதா, நமக்கு உடம்புக்கு ஏற்றுக்குமா இல்லையா, வி கோனா அப்யூஸ் அ பாடி, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு சாப்பிட்ற ஒருத்தவங்க தான் வந்து எலிகன்ட் உமன். ஸோ ஷி நோஸ் ஹவு டு ஈட் சென்சிபிளி, ஹவு டு ஈட் ஸ்மார்ட் அண்ட் வைஸ். ஓகே, ஸோ வயிற்றுக்குள்ளே போடுற ஒரு விஷயம் வந்து அது நம்ம நல்லதா கெட்டதா, அது எனக்கு சேருமா சேராதா, அது எனக்கு என்ன நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு யோசிச்சு கான்ஷியஸாக சாப்பிட்றவங்க தான் ஒரு எலிகன்ட் உமன். சரியா? ஸோ ஷி வில் நெவர் கோ வேஸ்ட் ஹர் மனி ஆன் ஜங்க் ஸ்டப்ஸ். Ladies, okay, I'm not telling சாப்பிடவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி once a while or very very occasionally, that is fine, but not எப்போ பாரு ரெகுலராக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படிலாம் வேண்டாம். ஓகே, be very very cautious about what you're putting inside your body. ஓகே, நம்ம பாடிக்கு வெளியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் பாடிக்குள்ளே இன்டர்னலி நம்ம என்ன செலுத்துறோம், என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம உடம்புக்கு. பிகாஸ் a body is a temple for our soul. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு எலிகன்ட் உமனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ நம்ம பாடியை எப்படி பார்த்துக்கணும், ஒரு கோயில் எப்படி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் நாட் அப்யூஸ் தட், இல்லை வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இட் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஈட் மைண்ட்ஃபுல் அண்ட் வெரி வெரி சென்சிபிளி. Third thing that she will not buy too many items. இங்கே ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து it can be clothing, it can be footwear, it can be jewelry, it can be anything like வீட்டில் வைக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், இல்லை ஷோ பீசஸாக இருக்கலாம், anything for that matter. ஓகே, அது வந்து நிறைய வசன்னு வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஷி வாண்ட் டு பை அ ஃபுட்வேர், ஓகே, ஒரு 5 பேர் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம், அவ்வளோதான் இருக்கும். நாட் லைக் 50 pairs in 50 different colors, 50 different ஒகேஷனுக்கு போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஓகே, குவாலிட்டி டேக்ஸ் ஓவர் குவான்டிட்டி. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். நிறைய நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறதுனால ஒன்றுமே இல்லை. cluttered home is like a cluttered mind. ஓகே, ஷி வாண்ட் ஹர் மைண்ட், ஹர் ஹோம், ஹர் வார்ட்ரோப் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக, மினிமலாக, ரொம்ப டீக்ளட்டடாக
இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அண்ட் எலிகண்ட் உமன் இஸ் நாட் சம்மன் ஹூ ஃபாலோஸ் தி ட்ரெண்ட். ஓகே, இந்த ட்ரெண்டாக இருக்குது, ஃபேஷனாக இருக்குது அப்படின்லாம் எதையும் வாங்கிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஷி ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் கிளாசிக்ஸ். ஓகே, குட் டைம்லெஸ் கிளாசிக் பீசஸ். அந்த மாதிரி போகணும்னு நினைக்கிற யாருமே வந்து சும்மா வந்து கம்மியான விலைக்கு கிடைக்குது, ஆஃபரில் கிடைக்குது, சேலில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஒன்று வாங்கினா கூட உருப்படியாக வாங்கணும், ஒன்று வாங்கினா கூட ஹை குவாலிட்டியில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா, பார்க்க நல்லா இருக்கா, எலிகெண்ட்டாக இருக்கா, மல்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா, இதெல்லாம் அவங்களோட ஸ்பெக்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஒன், ப்ளீஸ் கீப் ஆல் திஸ் இன் மைண்ட் தட் ஷி வில் நெவர் ஸ்பெண்ட் ஹர் மனி ஆன். அது என்ன அப்படின்னா, buying too many makeup, too much of makeup. See, I'm not telling an elegant woman will not put makeup. No, of course she will. இது வந்து ரொம்ப subjective, okay? But if you think you are an elegant woman, elegance comes from being very authentic அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ authentic அப்படின்னா என்ன? நீங்களாக இருக்கணும் இல்லையா? being yourself, being in your true or real self இல்லையா? So she always loves to be in her natural self. Okay, an elegant woman prefers to be more natural than putting on makeup. Yes, makeup போடுவாங்க, but to an extent, or she wanted to keep makeup bare minimal, give some glow in her face or hide some marks or blemishes, that is fine. Okay, but she wanted to keep makeup very minimal. Okay, very subtle, very minimal, very nude and muted. இப்படி இருக்க தான் விரும்புவாங்க. So she might have a couple of foundation, a couple of lipsticks or a high shadow palette. இந்த மாதிரி தான் வாங்குவாங்க தவிர அப்படியே வந்து 50 டிஃப்ரெண்ட் பிராண்டில் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு 100 ஐ ஷேடோ பேலட், ஒரு 100 லிப்ஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. She will definitely think it's a waste of money. Rather, she will invest her money in buying skincare products because she cares about her skin than putting on a lot of makeup and hiding all those things. Okay, even if you have, try to be confident in flaunting your flaws, ladies. That's a new normal, illa? That's okay, totally fine. All the humans, we have all those flaws, blemishes, marks, scars, this, that. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு விஷயம், எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே வந்து பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக அதெல்லாம் மறைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, if you take like, see, I have scars here, I have this, everything. Of course, I'm wearing makeup, but I just want to keep it very minimal, subtle. Okay, so if you are one, try to be like that. இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. இப்படியும் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்பீங்க. பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், பண்ணாதவங்க இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் லைக் தட், இஃப் யூ ஆர் வேஸ்டிங் யர் மனி இன் கிளப்பிங், பப்பிங், பூஸ், ட்ரிங்க்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க. You being an elegant woman, you know which is good for you, which is not good for you. Okay, you will not take yourself for granted, your body for granted. You will not take your health for granted. Okay, so you will never do that. An elegant woman would never ever do that. Once a while, very occasionally, a couple of drinks or wine and the mari, it's fine. But she knows what she is, she knows whom she is, and she is very conscious about what she takes inside. Yeah, as I already told about the junk things. So idum adhe mari dana, she don't want to exploit or abuse her body because boozing is going unconscious, right? Boozing is getting unconscious. We go to the state of euphoria, that pleasurable state. And the state la vandu she don't want to enjoy that state because she want to be very conscious. An elegant woman knows what she takes inside, what she eats. கான்ஷியஸான ஸ்டேட்டில் தான் எல்லாமே பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. She don't want to become unconscious and do some crappy shit. Okay, so basically ஒரு elegant woman இதை encourage பண்ண மாட்டாங்க. Okay, if you are in this journey of elegant women or you are already an elegant woman, இந்த 5 விஷயம் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும். பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக மாற்றிக்கோங்க. So that's all ladies, and இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். And இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். Until then, it's me, Preetha, signing off. Bye.